Dear friends, today we are going to learn about basic proportionality theorem. It is called as प्रमाणाचे मूलभूत प्रमेय in Marathi. What is this theorem? If a line parallel to a side of a triangle intersects the remaining sides in the two distinct points, then the line divides the side in the same proportion. Getting all of you? If a line parallel to a side of a triangle intersects the remaining sides in the two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion. In theorem, firstly we have to write given. In triangle ABC, line L parallel line BC and line L intersects AB and AC in a point P and Q respectively. अर्थात त्रिकोण ABC मध्ये रेषा L ही बाजू BCला समांतर असून ती बाजू AB आणि बाजू AC यांना अनुक्रमे बिंदू P आणि Q मध्ये छेदते. Here we have to prove AP upon PB is equal to AQ upon QC. Again I am going to tell you AP upon PB is equal to AQ upon QC. Here we have to do one construction. We are going to draw segment PC and segment BQ. आपण या ठिकाणी रेषाखंड PC आणि रेषाखंड BQ आपण काढणार आहोत. Dear friends, while writing the proof, firstly we are going to consider triangle APQ and triangle BQB. Actually these two triangles, these are having equal heights, and that's why we can write area of triangle APQ upon area of a triangle PQB is equal to AP upon PB. Actually these two triangles, these are having equal heights. म्हणजे मित्रहो, आपणास एक कंडिशन माहिती आहे, जर दोन त्रिकोणांची उंची समान असेल तर त्या दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर हे त्यांच्या संगत पायांच्या गुणोत्तरा एवढे असते. आणि यामुळे एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू AP अपॉन PB. याचं कारण लिहिताना वी कॅन राईट एरियाज proportionate to bases. After this we are going to consider triangle APQ and triangle PQC. These two triangles, these are also having equal heights, and that's why we can write area of a triangle APQ upon area of triangle PQC is equal to AQ upon QC. Again I am going to tell you area of triangle APQ upon area of triangle PQC is equal to AQ upon QC. We can write the reason of this statement: areas proportionate to bases. मित्रांनो, आता आपण ट्रायंगल PQB आणि ट्रायंगल PQC यांचा विचार करणार आहोत. These two triangles, these are having common base. हे दोन्ही त्रिकोण यांचा पाया हा सामायिक आहे. तो पाया सेगमेंट PQ हा आहे.
आकृतीत सेगमेंट पी क्यू parallel segment BC, and that's why these two triangles these are having equal heights. याचा अर्थ असा आहे या दोन्ही त्रिकोणांचा पाया आणि त्यांची उंची ही समान आहे. आणि जर दोन त्रिकोणांची उंची आणि पाया समान असेल तर अशा दोन त्रिकोणांचे क्षेत्रफळ हे समान असते. These two triangles, these are having equal area, and that's why we can write third statement. Area of a triangle PQB is equal to area of a triangle PQC. पुन्हा एकदा सांगतो की area of triangle PQB is equal to area of triangle PQC. It is statement number 3. And from statement number 1, 2 and 3 we can write area of a triangle APQ upon area of triangle PQB is equal to area of a triangle APQ upon area of triangle PQC. पुन्हा एकदा सांगतो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC. In a bracket we can write the reason of that. It is from statement number 1, 2 and 3, and that's why we can write AP upon PB is equal to AQ upon QC. AP upon PB is equal to AQ upon QC from statement number 1 and 2. In that way we can prove if a line parallel to a side of a triangle intersects the remaining sides in two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion. तर मित्रहो, हे प्रमेय परीक्षेमध्ये आपणास 4 मार्कांना विचारले जाऊ शकतं आणि या प्रमेयावर आधारित देखील जी उदाहरणं विचारली जातात ही उदाहरणं ॲक्टिव्हिटी बेस्ड अशा स्वरूपाची देखील उदाहरणे आपणास परीक्षेमध्ये विचारली जातात. प्रॅक्टिस सेट 1.2 याच्यावर आधारित उदाहरणे दिलेली आहेत. ही उदाहरणे आपण सोडवा आणि त्याचप्रमाणे हे प्रमेय देखील आपल्या वहीमध्ये पूर्ण करायचे आहे. थँक्यू.